গাইস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল স্যালোনি স্টুডিও। আজকে আমি তোমাদের সাথে রাখি স্পেশাল মেকআপ লুক শেয়ার করছি। এখানে আমি যেসব মেকআপ প্রোডাক্ট ইউজ করেছি সেগুলো সব ইনসাইড কসমেটিক্সের আন্ডার 200। তো আমি প্রথমেই ইউজ করছি প্লামের ফেস মিস্ট। এরপর আমি আইব্রো করার জন্য ইনসাইড কসমেটিক্সের মাস্কারা ইউজ করছি। আমার আইব্রো থ্রেডিং করা নেই, তাও আমি কিভাবে আইব্রোটা ড্র করছি দেখো। আইব্রোটা আর একটু প্রমিনেন্ট করার জন্য আমি ইনসাইড কসমেটিক্সের কনসিলার ইউজ করছি। আমার কাছে ইনসাইড কসমেটিক্সের কোনো আইশ্যাডো প্যালেট নেই, তাই আমি ইনসাইড কসমেটিক্সের লিকুইড ম্যাট লিপস্টিক সেট 0713 রোজটা আমি আইশ্যাডো হিসাবে আমার আইলিডে লাগালাম এবং খুব ভালোভাবে ব্লেন্ড করছি। এরপর আই মেকআপটা আরেকটু অ্যাট্রাকটিভ করার জন্য আমি ইনসাইড কসমেটিক্সের হাইলাইটার সেট 05 ইউজ করলাম। এরপর ফুল ফেসে আমি প্রাইমার অ্যাপ্লাই করছি। এরপর আমার পিগমেন্টেড এরিয়ায় অরেঞ্জ কারেক্টারটা ইউজ করলাম। ফাউন্ডেশন ইউজ করছি সেট 04 ওয়ার্ম নিউড। মেকআপ করার সময় সবসময় চেষ্টা করবে অল্প কোয়ান্টিটিতে প্রোডাক্ট ইউজ করার। আমি এখানে ব্রাশের সাহায্যে মেকআপটা ব্লেন্ড করছি, তোমরা চাইলে বিউটি ব্লেন্ডারের সাহায্যেও মেকআপটা ব্লেন্ড করতে পারো। যখন তোমরা বিউটি ব্লেন্ডার ইউজ করবে তখন বিউটি ব্লেন্ডারটা একটু জলে ভিজিয়ে নেবে। এরপর যেই কনসিলারটা দিয়ে আমি আমার আইব্রোটা প্রমিনেন্ট করেছিলাম সেই কনসিলারটা দিয়ে আমি আমার আন্ডার আই এরিয়া এবং টি জোন এরিয়াটা হাইলাইট করছি। এরপর আমি আমার নোজটা কন্ট্রোল করলাম। এরপর ব্লাশ হিসাবে আমি ওই একই লিপস্টিক নিয়ে আমার চিকে অ্যাপ্লাই করলাম। আমার সব ক্রিম প্রোডাক্ট ইউজ করা হয়ে গেছে। এরপর আমি কম্প্যাক্ট ইউজ করছি। মাস্কারা থেকে একটুখানি প্রোডাক্ট নিয়ে আমি ওয়াটার লাইনের নিচে কাজল পরে নিচ্ছি। এখন মাস্কারা ইউজ করছি। আমি আইল্যাশ পরছি না, তাই আমি প্রথমবার মাস্কারা অ্যাপ্লাই করার পর আইল্যাশ কালার দিয়ে আমার আইটা ভালো করে কাল করার পর আমি সেকেন্ড টাইম মাস্কারা অ্যাপ্লাই করলাম। মেকআপটা ফিক্স করার জন্য ফিক্সার ইউজ করলাম। লিপস্টিক অ্যাপ্লাই করে নিলাম। সব শেষে টি জোন এরিয়া এবং চিকবোন